Welcome back to the session. In this picture, you can see that two types of slinging is being done. Now, in this picture one, you can see the type of slinging that is here is different from the type of slinging that is done in the second picture. So this is what we say hitch. It is called hitch. Now, this is very important in your calculations when you are going for the lift calculations for lift plan, which type of hitch you are using, because depending upon the type of hitch, the load capacity of your slings also matters a lot. చూడండి ఇక్కడ రెండు పిక్చర్స్ లో మనం చూపిస్తున్నాం. ఈ రెండు పిక్చర్స్ లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఇక్కడ స్లింగింగ్ అనేది ఇక్కడ స్లింగ్ చూడండి పిక్చర్ లో యూ షేప్ లో ఉంది, ఇక్కడ ముడి వేసి ఉంది. ఎట్లాంటి దాన్ని మనం హిచ్ అంటాం. హిచ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది లిఫ్టింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ స్లింగ్ అయినా సరే కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. సో లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ స్లింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఏ టైప్ ఆఫ్ హిచ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు నెక్స్ట్ దాంట్లో మీకు హిచ్ కోసం ఎన్ని రకాల హిచ్చెస్ ఉన్నది అనేది చూపిస్తాను. Now during this lifting plan, it is important that you mention the type of hitch, because the lifting capacity of the slings that you are using can be increased or it can be decreased depending upon the type of hitch. In the next part of this rigging slides, I'll show you how many types of hitches are there and the load capacity, how much it increases or it decreases. So now here you can see use of dunnage or wedges for stacking. Now usually when we carry the pipes, most of the trucks you can see they'll be just putting one pipe over the other and they'll be just tying a sling across it. That is that again it has capacity of maybe 5 or 7 tons. Usually they go for 5 ton capacity. But when you're carrying the pipes as such, wedges are to be used as shown in this picture, or a log that has cut in the with the shape of the pipes. That is what we say sleepers. So whatever it is there, or you can call it as a dunnage. So this will prevent the pipes from slipping during your transportation. చూడండి ఇక్కడ పైప్స్ సాధారణంగా మనం క్యారీ చేసేటప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పైప్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టేసి వాళ్ళు స్లింగ్ తో కట్టేస్తారు. సాధారణంగా 5 ton స్లింగ్స్ తో కడతారు వాళ్ళు. కానీ పైప్స్ క్యారీ చేసేటప్పుడు ఎట్లా మనం ప్రిపరేషన్ అనేది చేయాలి, దీన్ని వెడ్జెస్ అంటాం లేదా డనేజ్, లేదా చెక్ లోపల ఇది పైప్ షేప్ లో అనేది కటింగ్ చేసి ఉంటది, దాన్ని స్లీవర్స్ గట్ట అంటాం. సో అట్లాంటిది మనం కంపల్సరీగా పైప్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి యూజ్ చేయాలి. చూడండి రెండోది ఏంటంటే then in this picture you can see two types of eye bolts are being rigged. Here you can see in the first picture, this is the wrong method of using the crane hook to lift, because there is possibility that the lift may go wrong because the hook may come out. In the second picture you can see for the eye bolt, they have used the D-shackle, and to the D-shackle the crane hook is put, but the position of the hook is different. Now this matters a lot, because in the tension it will never slip over here. సో ఇక్కడ చూడండి రెండు పిక్చర్స్ అనేది ఇక్కడ చూపించాం. ఇక్కడ ఇది ఐ బోల్ట్ లో క్రెయిన్ హుక్ అనేది ఫస్ట్ పిక్చర్ లో పెట్టేది. ఈ పొజిషన్ లో ఒకవేళ మీరు హుక్ పెట్టినట్టయితే స్లిప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. సో మీ లిఫ్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యే మాక్సిమం ఛాన్స్ ఉంటది. రెండో పిక్చర్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఐ బోల్ట్ కి ఇక్కడ డి షాకిల్ అనేది పెట్టారు. ఇక్కడ డి షాకిల్ పెట్టిన తర్వాత దీన్ని డి షాకిల్ అంటాం. డి షాకిల్ లో హుక్ క్రేన్ హుక్ అనేది పెట్టి, లేదా ఇక్కడ వైర్ రోప్ స్లింగ్ ని పెట్టాడు.
ఈ పొజిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో మీరు కానీ పెట్టినట్టయితే స్లిప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. ఈ పొజిషన్ లో టెన్షన్ లోపల ఫెయిల్యూర్స్ అనేది చాలా లో, రేర్ ఫినామినా ఇది. చూడండి, here you can see 4 pictures over here. Now all of these 4 are all of these 4 are marked. 3 are marked as wrong. Can anyone guess? And ఇక్కడ 4 పిక్చర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దీంట్లో 3 తప్పు అని కొట్టేసి ఉన్నది. ఈ రీజన్స్ ఏమైనా గెస్ చేయగలరా ఎవరైనా? All three are secured by chain block chain only. And other thing is there is a no lifting point for the chain block. No securing point for the chain block. The third thing, the pipe can flip from the chain host chain. Yeah, see, but first one, it doesn't matter whether you have put the chain block, because sometimes when it is very difficult for steel structure, we also practice this. But here you see that the chain block in the first picture, you can see that the chain block, the whole lift is depending upon this particular position. Okay, and the second lift is done with this. The chain block is over here. So lifting, there is chances that if this hook comes out, automatically the whole thing will fail. The second thing also you can see, this is a temporary structure that is being used without securing it. The third picture also you can see here that it is put on the hook. If this hook fails for some reasons, then your lift will fail. So this kind of temporary what you call arrangement should not be there. Makeshift should not be made there. చూడండి ఇక్కడ, now here you can see what is the problem with the second one. అండ్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి పిక్చర్స్. ఫస్ట్ ది కరెక్ట్ అని పెట్టారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ షార్ట్ వైర్ రోప్ స్లింగ్ పెట్టి దానికి క్రెయిన్ హుక్ పెట్టాడు. ఇది ఎప్పుడు పెడతామంటే క్రెయిన్ ఆపరేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ హుక్ ని వాడు కంపెనీ నుండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు లేదా పొజిషన్ మారేటప్పుడు ఎట్లాగా హుకింగ్ చేస్తారు మెయిన్ బాడీకి. రెండో దానికి ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ ద సెకండ్ వన్? Hook 90 degrees లో లేదు సార్. Which one? You mean the small one? This one? Yes sir. Hook already attached on beams, sir. Sleeves. Fully sleeves maybe. No, సార్ here. అది Direct లాంగ్ లో ఉండడం వల్ల హ్యాంగింగ్ అయ్యి ఎవరికైనా తగిలే అవకాశం ఉంది సార్. See, ప్రాపర్ లిమిట్ స్విచ్ సార్, లిమిట్ స్విచ్ కూడా వర్క్ అవ్వలేదు అనుకోవచ్చు కదా. ఏంటండి? లిమిట్ స్విచ్ కూడా వర్క్ అవ్వక డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి హిట్ అయింది అనుకోవచ్చు కదా సార్. Right. Yes. See here, he has guessed right that in the second picture you can see it is beyond the limit switch. Now this is called, here you have the anti-tube block. This will cut off actually the lift, but here you can see it is directly, it has touched to the main boom of the crane. And here you can see the anti-tube block, it is complete top. And this ancillary one, sometimes the crane operator uses without going for the sheave. He can directly use with the pulley, it is okay. But usually we ask him to practice to go on the sheave with at least one winding, because it is single sheave. Now here you can see the first one, 90 degrees. This is with the respect to the containers over here. This is a 40 feet container. Okay, when you go for lifting of the 40 feet container, care should be taken with the sling angle. If for some reason your calculation goes wrong,
then the damage of the container will come at the center at this point. Varna. It will just put at the edges. இல்ல இருக்கு பத்தாம் தேதி மட்டும் அவர் கணக்கு கொடுத்துருவோம். அப்படியா? ஆமா. என்ன சமையல்? இந்த கடையில் வாங்கியாச்சு டிஃபன். So for lifting of the container, the procedure is totally different, but sling angle also matters a lot for when you are going for lifting process. Now that we'll see in the next slide when I'll be going with the lifting angles in the next part. So here for now, just put in your mind that sling angles is one of the major cause for the failure of the lifts. Now here you can see two different types of hook that is being used, but usually safety people should not allow hook that does not have a, here you can see this is what we say safety latch. If the hook does not have the safety latch, please do not allow. But crane operators usually they have the spare part for this, then they can go for this particular what do you call fixing of that. Mr. Gyanendra, please don't put on the lines. Mr. Gyanendra, please don't put the lines on the slides. Okay, sir. Trying checking it. Yes? Can you repeat? చూడండి ఇక్కడ సేఫ్టీ పర్సన్ ఎప్పుడైనా సాధారణంగా క్రేన్ ఆపరేటర్స్ ఎట్లాంటి హుక్స్ తెస్తారు, ఎట్లాంటి హుక్స్ లో సేఫ్టీ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఈ క్లిప్, దీన్ని సేఫ్టీ ల్యాచ్ అంటాం. ఈ సేఫ్టీ ల్యాచ్ ఒకవేళ లేకపోతే అలౌ చేయకూడదు, ఎందుకంటే లోడ్ ఏమైనా చైన్ స్లింగ్స్ కానీ వెబ్ స్లింగ్స్ దీంట్లో పెట్టినట్టయితే అది పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది, కాబట్టి మనం పెట్టకూడదు ఇక్కడ. రెండోది, సాధారణంగా అట్లాంటి కండిషన్స్ లో క్రేన్ ఆపరేటర్స్ దగ్గర వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా క్లిప్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లిప్స్ మనం ఇమీడియట్ గా రీప్లేస్ చేయించి లేదా బాగు చేయించి మనం లిఫ్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. Then here, whenever you are lifting the steel structures or any metal material with a sharp edge, then you provide soft corners. This is what we say padding. You use small soft cloths to put on the edges, where during the lift your lift will not damage your slings, whatever slings that you are using. In the second picture you can see here, he has used the cut of the slings as padding for the ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద స్లింగ్. చూడండి, ఎట్లాంటి స్టీల్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మెటల్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఒకవేళ లిఫ్ట్ చేసినట్టయితే డైరెక్ట్ గా మనం ఏ స్లింగ్ యూజ్ చేసినా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే జ్యూట్ కానీ లేదా ఏదైనా కాటన్ క్లాత్ కానీ ఎడ్జెస్ లో పెట్టిన తర్వాత దాని మీద మనం స్లింగ్స్ పెట్టేసి లిఫ్ట్ చేయాలి. అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే స్లింగ్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. Then here you can see, this is what in the previous section I have told you, the rigging equipment should be having a soft padding for the protection of the slings. Now in this you can see the first one, all your chain slings are put to deshackle and it is locked with the safety latch. But in the second one, the hook is overloaded. In this condition should be avoided, because there is possibility that when you are lifting at time, this safety latch may fail and this may fall. So such arrangement with the deshackle should be done.
చూడండి దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ దాంట్లో డి షాక్లు అనేది యూజ్ చేశారు. డి షాక్లు మల్టిపుల్ మనం స్లింగ్స్ యూజ్ చేసినట్టయితే మంచి బాగా ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. రెండు దాంట్లో హుక్లు ఏమైందంటే ఓవర్లోడ్ చేశారు. ఎప్పుడైనా లిఫ్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ సేఫ్టీ ల్యాచ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అది లోడ్ అనేది పడే ఛాన్స్ ఉంటది. సో మల్టిపుల్ మనం స్లింగ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు డి షాక్లు యూజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్ డి సైకిల్ ఎలాగా సెలెక్ట్ చేయాలి సార్? బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్టివ్ వెయిట్ లేకపోతే డి షాక్లు అనేది మీరు లిఫ్ట్ కెపాసిటీ పెట్టి సరే సార్. like what is your lift tonnage? Depending upon the tonnage, you should select your D shackle. The same thing over here, repeated here. Okay, sir. The hook is overloaded. Here he has used a D shackle over here. This D shackle will protect all the eyes of the slings over here. Okay. Now, what is the? Can anyone tell me what is the problem with the both the pictures? ఈ రెండు పిక్చర్స్ లో ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? సస్పెండెడ్ లోడ్ లో ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు. ఫస్ట్ రెండోది ప్రాపర్ బ్యారిగేషన్ లేదు సార్. సెకండ్ వన్ మెటీరియల్. ఫస్ట్ వన్ ఓకే, he is standing under the suspended load and the lift area is not barricaded. Okay, but what is the second one? Second one without guideline, sir. Boom lifter using Without for guideline, sir. lifting items. With material, sir. This is only using for persons moving to working, sir. See, in the second one, he is using a man basket, plus he is also using for the lifting of the equipment. This is not allowed. Either you go for man lift or you go for lift of the material. Both are not allowed. Then what is the problem with the second one? This picture, with the one with the cross. What is the problem? Barrigation is not properly to the distance maintain, sir. Barrigation. Yes, here the swing area is not barricaded properly. The barricade is under the swing area, so it makes no sense over here. Yes, sir. Yes, sir. Then what is the problem with the picture over here? Two pictures, both are crossed. Degrees లో మెటీరియల్ లేకుండా లోడ్ చేస్తున్నారు సార్ పక్కనే. Which one? 90 degrees లో మెటీరియల్ లేకుండా మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నోడు ఏం చేయలేదు. See, in the first picture, if you see the center of gravity, the crane hook and the position of the lift is not to the 90 degrees. In this case, it will swing. In the second picture, it is far away and people are here. When he lift, it will just hit the either people or it will hit the truck. So in this case, the truck has to be moved to a different position, lift in the first, then he will go for second lift. Yes. Then here, what is the problem? hook is not properly fixing, sir. Which one? See, as in the last hook you can see, E-clamp not used. hook is not properly. Yes, this is the problem. This one? This? Here you can no center of gravity. Problem with center of gravity.
See here the phenomenon of battening down. Now this battening down, you can see the load is when you are lifting a load. Sometimes you don't get a proper what you call the you don't get proper, the tightening of the load that is to be lifted here. The stress is not proper here. Like in this picture, you can see naturally you'll get here. So what the rigger does is he hammers this eye to the close to this particular lift. This kind of thing is batting down. Now batting down is usually we don't allow that because there is chance that the sling may get damaged. చూడండి ఇది బ్యాటనింగ్ డౌన్ అంటారు. ఈ బ్యాటనింగ్ డౌన్ ఎప్పుడంటే ఎట్లాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ పిక్చర్ లో క్లియర్ గా చూపించాడు. ఇక్కడ 120 degrees కనబడుతుంది. ఇట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే లిఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ద లిఫ్ట్ మే స్లిప్ అవే. సో వాట్ ద రిగ్గర్ డస్ హీ హ్యామర్స్ ద ఐ క్లోజ్ టు దట్. ఎట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే రిగ్గర్ హ్యామర్ చేసి చాలా క్లోజ్ గా తెస్తాడు లిఫ్టింగ్ చేయడానికి. ఎట్లాంటి ప్రొసీజర్ అనేది మనం అలౌ చేయకూడదు, ఎందుకంటే స్లింగ్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మాక్సిమం ఉంటది. చూడండి మ్యాన్ బాస్కెట్ ఆపరేషన్. For all man basket or operation, it is mandatory that you obtain a permit from the company or from the client. Now, only approved man basket is to be used for lifting personnel by the crane. That means it should be certified and approved by maybe by third party. Crane must have positive drive up and drive down. This is with the hook position. It can immediately go up and down. Crane must be equipped with a functional and device. ఈ రెండు ఆడబెట్టి దీట్ కనపడేది, ఇది అర్చుకోండి ఆడబెట్టి. Anti-tube block device, as I've told in last classes, it is mandatory that safety person checks where the functionality of this particular thing. ఇక్కడ చూడండి మ్యాన్ బాస్కెట్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా పర్మిట్ అనేది మీరు తీసుకోవాలి క్లయింట్ లో నుండి. ఒకవేళ క్లయింట్ లేదు, మీ సొంత ఆపరేషన్ అయినా పర్మిట్ మీరు ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి తీసుకోవడం, లేకపోతే మీరే ఇష్యూ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే మ్యాన్ బాస్కెట్ అనేది అప్రూవ్డ్ క్వాలిటీ ఉండాలి. హోమ్ మేడ్ అంటే మనం తయారు చేసింది కాదు. సాధారణంగా థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫైడ్ మ్యాన్ లిఫ్ట్సే మేము ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఇక్కడ రెండోది ఏంటంటే ఆ క్రేన్ కి ఫంక్షన్ ఉండాలి. స్పీడప్ పైకి తీసుకుని రాటాకి వెళ్ళటాకి క్రేన్ బాస్కెట్ మ్యాన్ లిఫ్ట్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తాం ట్యాగ్ లైన్స్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాలి. యూ షుడ్ ఆల్సో యూజ్ ట్యాగ్ లైన్స్ వెన్ యూర్ యూజింగ్ మ్యాన్ బాస్కెట్ ఆన్ క్రేన్. క్రేన్ లో ఏంటంటే యాంటీ ట్యూబ్ బ్లాక్ డివైస్ సేఫ్టీ పర్సన్ స్టార్ట్ చేయకముందు కంపల్సరీగా చెక్ చేయాలి ఫంక్షన్ ఉందా లేదా అనేది. The crane must not operate outside of a radius that reduces the crane capacity by more than 50%. This has to be taken from your load chart. All shackle pin must be well secured. That means deshackle if you are using it should be put with a full grip, and it also should be locked with a pin. Additional sling must attach to the headache balls as the lifeline. So here you have the second hook. Lifeline should be provided for the man basket. Remember this particular point. In case the man basket fails,